வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே. Okay friends, now you can relax because I'm not going to sing anymore. Because this video is about Pura, Pigeon, that song came to my mind. I'll give the details of that song if you want to listen to that song. That's a famous Rajinikanth song. I think it could be taken around 80s or 85, something like that. Such a nice song. Vanakkam and welcome to Let's Learn Tamil. We are here in yet another session of Padam Partha Padipum, which is learning with pictures. So we have this picture where there are two pigeons or dove. Okay, actually I'm not sure of the difference between pigeon and dove, so I'll call it as pigeon. I think they are more or less the same. If anybody knows the exact difference, can you please comment it below? So throughout this video I'll call it as pigeons. Okay, as usual we are going to describe this picture. I'm going to pretend as if I'm talking to my friend who is nearby and I'm showing her those pigeons. Anga pare rendu pura nikkudu. Anga pare rendu pura nikkudu. See there are two pigeons standing. Enna theriyaliya? Anga paru, அந்த fence பக்கத்துல பாரு, நல்ல பாரு. Okay, this is my answer because she told that she couldn't see the pigeons. So I'm asking, what? You can't see? Enna theriyaliya? Anga paru, look over there. அந்த fence பக்கத்துல. Look near that fence, அந்த fence, that fence, பக்கத்துல, near that fence. நல்ல பாரு, look nicely. So, என்ன தெரியலையா? அங்க பாரு, அந்த fence பக்கத்துல, நல்ல பாரு. So I'm insisting her to see again and spot the pigeon. Okay, now that she has seen, I'm describing the pigeon. அந்த ரெண்டு புறாவோட கழுத்துல புள்ளி புள்ளியா இருக்குதுல்ல, அந்த. Now you would have known the meaning of அந்த. So those two pigeons. அந்த ரெண்டு புறா, ரெண்டு is two, ஒன்று ரெண்டு. அந்த ரெண்டு புறாவோட கழுத்துல, what is கழுத்து? Neck. அந்த ரெண்டு புறாவோட கழுத்துல, and again கழுத்து plus ல, you might understand this note if you would have seen the previous videos. So on the neck of those two pigeons, புள்ளி புள்ளியா இருக்குதுல்ல, புள்ளி is dot. So I'm saying that those two pigeons neck has lots of dots. புள்ளி புள்ளியா இருக்குதுல்ல, அந்த ரெண்டு புறாவோட கழுத்துல புள்ளி புள்ளியா இருக்குதுல்ல. ஓகே, அதுல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறது ஆண் புறான்னும் சின்னதா இருக்கிறது பெண் புறான்னும் நினைக்கிறேன். So now I'm guessing, I'm taking a guess. I'm telling her that the smaller looking pigeon could be the female bird and the little bigger sized pigeon could be the male pigeon. Adula, of those two, adula konja perusa irukkirathu. Konja is a little, perusa bigger irukkirathu, being. So adula konja perusa irukkirathu ஆண் புறான்னும் சின்னதா இருக்கிறது பெண் புறான்னும் நினைக்கிறேன் is I'm thinking. And then I'm asking her if this is the same pigeons as those which we had seen earlier. இதே புறாவை தான் அன்னைக்கு நம்ம வீட்டு மாடியில பார்த்தோமா? இதே புறாவை தான். புறா is pigeon. இதே புறாவை தான் அன்னைக்கு the other day நம்ம வீட்டு மாடியில பார்த்தோமா? நம்ம ஆர் OUR நம்ம வீட்டு மாடியில. வீட்டு is house or home. மாடி is the first floor of a house. வீட்டு மாடியில பார்த்தோமா? மாடி could be not just first floor, it could be the terrace or the first floor.
So for the rooftop, you usually call it as motta madi, or if you plainly say it as madi, it could be either first floor or the floors other than the ground floor. இதே புறாவை தான் அன்னைக்கு நம்ம வீட்டு மாடியில் பார்த்தோமா? So I'm just asking her if these are the same pigeons that we've seen earlier in our terrace. Okay, I'm gonna repeat all these sentences. அங்க பாரு ரெண்டு புறா நிக்குது. அங்க பாரு ரெண்டு புறா நிக்குது. என்ன தெரியலையா? அங்க பாரு அந்த ஃபென்ஸ் பக்கத்துல நல்ல பாரு. அந்த ரெண்டு புறாவோட கழுத்துல புள்ளி புள்ளியா இருக்குதுல. அதுல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிறது ஆண் புறானும் சின்னதா இருக்கிறது பெண் புறானும் நினைக்கிறேன். இதே புறாவை தான் அன்னைக்கு நம்ம வீட்டு மாடியில பார்த்தோமா? இதே புறாவை தான் அன்னைக்கு நம்ம வீட்டு மாடியில பார்த்தோமா? பார்த்தோமா or பார்த்தோமோ, both can be used. Okay, let's look at the vocabularies. Pura, dove or pigeon. கழுத்துல neck, கழுத்து neck, கழுத்துல on the neck. புள்ளி dot. Pulli is just a dot. So you want to know what a circle is? It's called vattam. Vattam. வட்டமா இருக்கு. பிளேட் வட்டமா இருக்கு. பிளேட் வட்டமா தானே இருக்கும். What else will be in the shape of vattam? நிலா வட்டமா இருக்கும் on full moon day. Nila, can you guess what's that? Yes, that's a moon. And சூரியன் அதுவும் வட்டமாக தான் இருக்கும். சூரியன் வட்டமாக இருக்கும். சூரியன், yes, that's sun. Sun is also a circle in shape. And what else is in vattam shape? Can you please comment it below? Okay, and then we'll move to Madi. Madi is the first floor, or it could be the second floor. Madi just refers to the floors other than the ground floor. So Moda Madi, Rendavadu Madi, Moonavadu Madi is first floor, second floor and third floor. You can attach the first, second and third and just say Madi. So Motta Madi is rooftop terrace. The final floor where you don't have any roof, that's called Motta Madi. You know, Motta, people without any hair, we call them as Motta. Without hair, it's you call their head as Motta Manda. For younger children during the first birthday, we usually put mottas, right? Like for their birthdays in certain cultures, we shave their head and it's called as motta. And if you say it with Madi, Motta Madi, then it is called rooftop terrace. I'm just trying to show you different circumstances where the exact same word is used in a slightly different meaning. Motta Madi, rooftop terrace. Okay, and then Inda is this and Anda is that, like on the fence. So you're pointing to a fence that's far away. So on the fence, or if you want to say something that's nearby, you say in the fence or in the pen or something like that. And if you want to say, exactly the same fence, exactly that or exactly this, then it will be ide fence na. So we were talking exactly about the same fence. So we were talking about ide fence or ade fence. So that it's a slight variation of inda and anda, but it'll help you to emphasize about the thing that you're talking about. Ide purada. Yes, I want exactly the same pen. Then you say ide penna venu. I want
exactly this pen, not anything else. இதே pen தான் வேணும். I need இதே pen. Or you can tell the shopkeeper, yes, I need exactly that color. Yeah, எனக்கு அதே color தான் வேணும். Please show me some other sarees of the same color. So அதே color தான் வேணும். So now you might understand the meaning of இதே and அதே. So this could be our note for this session, like இதே and அதே. Can you form a few sentences with இதே and அதே so that we'll get a clear picture of where and how to use these words. And I hope you're learning something useful from each and every videos. And please do comment your doubts and suggestions below, and I'll do my best to help you out. And if you like the video, give a thumbs up and share it with your friends. If you haven't subscribed, please do subscribe to Let's Learn Tamil, and I'll see you in the next video. Till then, happy learning.